Hello everyone, welcome to Cloud Pathshala. This is Abhishek. ఇవాళ డే 23 అండ్ లాస్ట్ క్లాస్ లో మనం RDS ఇన్స్టెన్స్ అనేది క్రియేట్ చేసి దాన్ని ఎలా యాక్సెస్ చేయాలో అనేది చూసాం. సో దిస్ ఇస్ ది RDS ఇన్స్టెన్స్ దట్ వీ హ్యావ్. సో ఈ కనెక్టివిటీ PGDB2024 అనే RDS ఇన్స్టెన్స్ క్రియేట్ చేసి మనం ఈ డేటాబేస్ కి PG admin తో కనెక్ట్ అయ్యాం. ఈ డేటాబేస్ లో మనం ఏంటేం చేసామంటే ఫస్ట్ వీ క్రియేటెడ్ యూజర్ 24 యూజర్ 1 అండ్ దెన్ వీ క్రియేటెడ్ a table inside the public schema. ఫీడ్బ్యాక్ అనే టేబుల్ అనేది క్రియేట్ చేసుకున్నాం. రైట్, టుడే వాట్ యూ విల్ బి డూయింగ్ దిస్, మనం ఈ డేటాబేస్ కి బ్యాకప్ తీసుకొని డేటాబేస్ ఎలా రీస్టోర్ చేయాలో చూద్దాం. అండ్ ఆల్సో వీ విల్ బి లుకింగ్ ఎట్ ది అప్గ్రేడ్ ప్రాసెస్. ఈ డేటాబేస్ ని ఎలా అప్గ్రేడ్ చేయాలి. సో వర్షన్ 16.3 నుంచి వర్షన్ 17.1 కి అప్గ్రేడ్ చేయడానికి ట్రై చేద్దాం. సో వీ విల్ బి డూయింగ్ దీస్ టూ థింగ్స్ టుడే యాజ్ పార్ట్ ఆఫ్ ది DB ప్రాసెస్. సో ఫస్ట్ మనం ఏం చేద్దాం, actions కి వెళ్ళి first we would be creating a snapshot for the database. So that is database యొక్క snapshot అనేది క్రియేట్ చేస్తాం. snapshot మీరు ఆల్రెడీ AMS లో చూసారు, is nothing but taking up a backup of the thing. So 2024 PG is DB snap 1 snapshot 1 take a snapshot క్లిక్ చేశాను. సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది, ఆబ్వియస్ గా PGDB snap 1 and so this will actually create a snapshot. సో మీరు ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే స్నాప్షాట్ అనేది క్రియేట్ అవడానికి జనరల్ గా టైం తీసుకుంటుంది. సో when the snapshot is being created, it is actually copying the entire 20 GB disk that is there for the server and it is going to create a template in such a way that మీరు ఆ స్నాప్షాట్ యూజ్ చేసి ఇంకొక DB ఇన్స్టెన్స్ ని మీరు క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు మీరు ఎప్పుడైనా అప్గ్రేడ్ ప్రాసెస్, డేటాబేస్ అప్గ్రేడ్ ప్రాసెస్, డేటాబేస్ లో ఎలాంటి స్టెప్స్ తీసుకున్నా the first thing that you should do is always take a backup. Database యొక్క backup ఎలా తీసుకుంటారు, you actually create a snapshot of the database. You actually create a snapshot of the database snapshot create చేసి you actually do the backup and restore process. So snapshot అనేది create అవడానికి obviously it takes time. ఈ snapshot నుంచి what you can do is you can create another database if it is needed. Let's say మీ DB upgrade process అనేది చేశారు, upgrade చేశారు. Let's say the upgrade failed, upgrade అనేది ఫెయిల్ అయిపోయింది అనుకోండి. ఫర్ సపోజ్ ది అప్గ్రేడ్ గాట్ ఫెయిల్డ్. అలాంటప్పుడు మీరు ఏం చేస్తారు, అప్గ్రేడ్ ఫెయిల్ అయిపోతే ఏం చేస్తారు, ఉన్న బ్యాకప్ నుంచి యూ హ్యావ్ టు రీస్టోర్ అనదర్ సర్వర్, యూ హ్యావ్ టు క్రియేట్ అనదర్ సర్వర్ అండ్ రౌట్ ఆల్ ద ట్రాఫిక్ టు దట్ డేటాబేస్. సో దట్ ఈస్ సంథింగ్ దట్ యూ వుడ్ హ్యావ్ టు డూ. మీరు ఇక్కడ చూసినట్టుకుంటే ఇప్పుడు ఈ డేటాబేస్ స్నాప్షాట్ అనేది అవైలబుల్ స్టేట్ లో వచ్చింది. సో ఫస్ట్ లెట్స్ ట్రై టు అప్డేట్ ఆర్ అప్గ్రేడ్ ద డేటాబేస్ ని అప్గ్రేడ్ చేయడానికి ట్రై చేద్దాం. అండ్ అప్గ్రేడ్ చేసిన తర్వాత we will try to create a scenario wherein the database upgrade failed and మళ్ళీ అప్పుడు రీస్టోర్ చేయడానికి ట్రై చేద్దాం. సో మనం నిన్న అనుకున్నట్టు 16.3 నుంచి 17.1 డేటాబేస్ వర్షన్ అనేది చేంజ్ చేస్తున్నాం అండ్ వీ విల్ కీప్ ఎవ్రీథింగ్ ఎల్స్ యాజ్ సేమ్. మనం ఇక్కడ ఏది చేంజ్ చేయట్లేదు, మాస్టర్ పాస్వర్డ్ కూడా మనం ఇక్కడ చేంజ్ చేయడం లేదు. మీరు కావాలంటే ఇక్కడ మళ్ళీ మాస్టర్ పాస్వర్డ్ అనేది సేమ్ మాస్టర్ పాస్వర్డ్ అనేది పేస్ట్ చేయొచ్చు. రైట్, you could paste the same master password and keep everything the same. నేను ఎలాంటి చేంజెస్ చేయట్లేదు, DB సబ్నెట్స్ కూడా పబ్లిక్ DB సబ్నెట్స్ పెట్టాను, పాస్వర్డ్ అథెంటికేషన్ ఎవ్రీథింగ్ ఎల్స్ విల్ రిమైన్ ద సేమ్. బట్ ఈసారి నేను ఏం చేస్తున్నాను, ఇక్కడ మనకి మీకు గుర్తున్నట్టు ఉంటే మన యాక్టివిటీ అనేది సాటర్డేకి మార్చాలనుకున్నాం. సో లెట్స్ వీ కెన్ ఆల్సో డూ దిస్ యాక్టివిటీ యాజ్ ఆఫ్ నౌ. కానీ ఇక్కడ మనకి గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే డేటాబేస్ అప్గ్రేడ్ చేస్తున్నప్పుడు ఇంకెలాంటి చేంజెస్ అనేది మనం జనరల్ గా చేయకూడదు, ఓన్లీ డేటాబేస్ అప్గ్రేడ్ మాత్రమే చేయాలి. ఇక్కడ మీరు చూసినట్టుకుంటే అప్లై ఇమీడియట్లీ అనే ఆప్షన్ వచ్చింది. సో వీ విల్ నౌ అప్లై ది చేంజెస్ ఇమీడియట్లీ. జనరల్ గా నెక్స్ట్ మెయింటెనెన్స్ విండోలో అప్లై చేయాలా లేకపోతే వెంటనే అప్లై చేయాలా అనేది ఆప్షన్ మీకు ఇస్తుంది. సో వీ హ్యావ్ నౌ సెలెక్టెడ్ ది డేటాబేస్ అప్గ్రేడ్ టు బి applied immediately. సో మీరు ఇక్కడ చూసినట్టుకుంటే డేటాబేస్ ఇస్ నౌ ఇన్ టు ది అప్గ్రేడింగ్ స్టేజ్. ఓకే, డేటాబేస్ అప్గ్రేడ్ అవడానికి ఆబ్వియస్ గా ఒక 5-10 minutes పట్టొచ్చు. వాట్ వీ విల్ బి డూయింగ్ ఇన్ దట్ టైమ్ ఇస్ వీ విల్ బి రీస్టోరింగ్ ది స్నాప్షాట్. ఈ డేటాబేస్ నుంచి మనం స్నాప్షాట్ రీస్టోర్ చేసి ట్రై చేద్దాం. రైట్, సో ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ ఆటోమేటిక్లీ క్రియేటెడ్. సింగిల్ DB ఇన్స్టెన్స్ అనేది సెలెక్ట్ చేయాలి. DB ఐడెంటిఫైయర్ ఇస్ restored PG DB
2024 db restored అయినది ఇది. So bustable instance again t3 micro కి వెళ్ళిపోతాం, allocated storage అనేది సేమ్, అండ్ ఐ నాట్ చేంజ్ ఎనీథింగ్ ఎల్స్. మీరు ఇంకేమి చేంజ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, విల్ జస్ట్ రీస్టోర్ దిస్ స్నాప్షాట్. ఈ స్నాప్షాట్ రీస్టోర్ అవుతున్నప్పుడు ఏమవుతుంది, మనకి ఏఎంఐ క్రియేట్ చేస్తున్నప్పుడు డిబి యొక్క కాన్ఫిగరేషన్ ఆల్రెడీ ప్రీలోడెడ్ గా వస్తుంది, బికాస్ దేర్ అ JSON ఫైల్ దట్ ఈస్ క్రియేటెడ్ వైల్ ది బ్యాకప్ ఇస్ టేకెన్. ఆ బ్యాకప్ నుంచి రీస్టోర్ చేస్తున్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఆటోమేటిక్ గా మీ పాత డేటాబేస్ యొక్క డీటెయిల్స్ అన్ని ఆ కాన్ఫిగరేషన్ ఫైల్ ఉంటాయి కాబట్టి ఇట్ వుడ్ బి రీస్టోర్డ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్, రైట్. సో ఇక్కడ మీరు చూసినట్టుకుంటే దేర్ ఆర్ 2 థింగ్స్ దట్ ఆర్ హ్యాపెనింగ్. ఒకటి, మీ డేటాబేస్ అనేది అప్గ్రేడ్ అవుతుంది. సెకండ్, మీ కొత్త డేటాబేస్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది, అంటే రీస్టోర్ అవుతుంది. సో ద రీస్టోర్ డేటాబేస్ ఇస్ ఆల్సో కమింగ్ అప్. ఈ రీస్టోర్ డేటాబేస్ మనకి అవైలబుల్ వచ్చిన వెంటనే, ఎండ్ పాయింట్ వచ్చిన వెంటనే వీ కెన్ ట్రై టు కనెక్ట్ విత్ దిస్ రీస్టోర్ డేటాబేస్ అండ్ ట్రై టు సీ ఇఫ్ ది కనెక్షన్స్ ఇస్ హ్యాపెనింగ్ ఆర్ నాట్. రెస్ట్ ఆఫ్ ది డీటెయిల్స్ ఇస్ ఎవ్రీథింగ్ సేమ్. రీస్టోర్ అయిన డేటాబేస్ 16.3 లోనే వస్తుంది, గుర్తుపెట్టుకోవాలి. రీస్టోర్ అయిన డేటాబేస్ అప్గ్రేడ్ చేయడానికి అవ్వదు. రీస్టోర్ అయిన డేటాబేస్ బ్యాకప్ తీసుకున్నప్పుడు డేటాబేస్ ఏ కండిషన్ లో ఉందో, అంటే మీ యూజర్స్, మీ డేటాబేస్, మీ టేబుల్స్, ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం రీస్టోర్ అయిపోతుంది. సో యాజ్ ఇట్ ఈస్ డేటాబేస్ అనేది మీకు దొరుకుతుంది. సో దిస్ ఇస్ హౌ ది అప్గ్రేడ్ అండ్ రీస్టోర్ ఇస్ డన్. సో మీకు చూసారా, అప్గ్రేడ్ చేయడం చాలా ఈజీ. అదే మీరు EC2 ఇన్స్టెన్స్ లో కానీ చేస్తే యూ హ్యావ్ టు డూ అ లాట్ ఆఫ్ ప్రీ కాన్ఫిగరేషన్ అండ్ పోస్ట్ కాన్ఫిగరేషన్. మీరు చాలా యాక్టివిటీస్ చేస్తే కానీ అది అప్గ్రేడ్ అనేది జరగదు. సో మల్టిపుల్ టేబుల్స్ లో ఇన్సర్ట్ క్వెరీస్ చేయాలి, ఇంజిన్ వర్షన్ అప్గ్రేడ్ చేయాలి, కొత్త బైనరీస్ ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలి, ప్యాకేజెస్ అనేది పెట్టుకోవాలి. సో ఈ heavy lifting anta AWS is going to do it for us, right? And it is not free, obviously. మీరు ఒక EC2 ఇన్స్టెన్స్ లో డేటాబేస్ అనేది ఒక EC2 ఇన్స్టెన్స్ క్రియేట్ చేస్తే మీకు బిల్ అనేది ఎంత వస్తుందో ఆబ్వియస్ గా RDS ఇన్స్టెన్స్ కి దానికంటే ఎక్కువ వస్తుంది, బికాస్ RDS ఇస్ మేనేజ్డ్ డేటాబేస్ సర్వీస్. సో డేటాబేస్ రిలేటెడ్ యాక్టివిటీ యొక్క మేనేజ్మెంట్ కోసం AWS will already be charging you some amount for that. But this is basically the process of upgrading and restoring the database. So మీరు ఇక్కడ చూసినట్టుంటే database connectivity ఇంకా ఉందా? So let's actually try to refresh and see if the database is still accessible or not. ఇక్కడ చూసినట్టుంటే currently the database is not accessible, and also it is generally not suggested to access the database while the upgrade is happening. Upgrade అవుతున్నప్పుడు database ని యాక్సెస్ చేయడం అనేది అంత మంచి ఇది కాదు. సో యూ హ్యావ్ టు యాక్చువల్లీ క్లోజ్ ఆల్ ది థింగ్స్ దట్ ఆర్ డూయింగ్. మీకు చూసినట్టుకుంటే కాన్ఫిగరింగ్ ఎన్హాన్స్ మానిటరింగ్ వచ్చింది, అంటే దాని అర్థం ద రీస్టోర్ అయిన డేటాబేస్ అనేది మనకి ఆల్రెడీ అవైలబుల్లో ఉంది. సో నౌ లెట్స్ యాక్చువల్లీ కనెక్ట్ టు ద రీస్టోర్ అయిన డేటాబేస్ అండ్ సీ ఇఫ్ ద డేటాబేస్ ఇస్ ఏబుల్ టు connect or not. So what is happening with the database? So let's actually see. So we are restoring a database, so I will remove all of this. Connection string low, again in the host I'll give the connection string, and in the password I'll give the password that we used to actually create the original database. So మీరు ఇక్కడ చూసినట్టుకుంటే batch number 32 కూడా ఆల్రెడీ మనం batch 32 and restore database create చేసాం. So unable to connect to the server, it says time out. So basically let's see why it has timed out. So restore in a database key జనరల్ గా టైమ్ అవుట్ ఇష్యూ వస్తే దాని అర్థం ఏంటి, ఇట్ ఈస్ సంథింగ్ టు డూ విత్ ది సెక్యూరిటీ గ్రూప్. మీరు ఇక్కడ చూసినట్టుకుంటే ఈ సెక్యూరిటీ గ్రూప్ అనేది డేటాబేస్ కి డిఫాల్ట్ సెక్యూరిటీ గ్రూప్ అనేది అటాచ్ అయింది. వేరేస్ మన సెక్యూరిటీ గ్రూప్ డేటాబేస్ కి ఏమి ఉండాలి, ఇట్ షుడ్ బి ది అదర్ సెక్యూరిటీ గ్రూప్, దట్ ఈస్ ది PG సబ్ సెక్యూరిటీ గ్రూప్ ఉండాలి. ప్రస్తుతానికి డెమో కాబట్టి వాట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డూ ఇస్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు యాడ్ అ రూల్ దట్ ఈస్ గోయింగ్ టు అలౌ Postgres, RDS Postgres traffic on this security group. So Postgres SQL అనేది పెడితే మీకు 5432 అనేది ఆటోమేటిక్ వస్తుంది, and I'm going to allow it from anywhere in the world. If I do this and if I click on save, I should be able to connect to the restore in a database. So restore చేస్తున్నప్పుడు మనం ఒకటి గుర్తు పెట్టుకోలేదు, ఏంటి సెక్యూరిటీ గ్రూప్. ద సెక్యూరిటీ గ్రూప్ డిఫాల్ట్ సెక్యూరిటీ గ్రూప్ అనేది సెలెక్ట్ అయిపోయింది. We should have actually checked the security group to make sure that is connecting to the right security group. But anyways, that is still okay. Also let's see if the database is having public connectivity or not. Database public connectivity కూడా ఉందా లేదా అనేది మనం
చెక్ చేసుకోవడం చాలా 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 ఇంపార్టెంట్. సో లెట్స్ యాక్చువల్లీ సీ if the database is having public connectivity or not. సో ఇది మన నెట్వర్కింగ్ సెక్షన్ లో ఉంటుంది. సో కనెక్టివిటీ అండ్ సెక్యూరిటీ, పబ్లిక్ యాక్సెసిబిలిటీ, కరెంట్లీ డేటాబేస్ కి పబ్లిక్ యాక్సెసిబిలిటీ లేదు, రైట్? సో there are two things that we missed during the process. సో వాటిని ఇప్పుడు ఎలా మాడిఫై చేయాలి? We can actually modify it when the modify option is enabled. ఈ modify option ఎప్పుడు enable అవుతుంది? స్టేటస్ అనేది అవైలబుల్ వచ్చిన తర్వాతే అది ఎనేబుల్ అవుతుంది. సో లెట్స్ వెయిట్ ఫర్ ది స్టేటస్ టు కమ్ టు అవైలబుల్ అండ్ వీ విల్ చేంజ్ దోస్ టూ థింగ్స్. లేదు నేను ఇంకొక డేటాబేస్ అనేది క్రియేట్ చేసుకుంటాను, ఆ స్నాప్షాట్ నుంచి ఇంకొక డేటాబేస్ అనేది క్రియేట్ చేసుకుంటాను అంటే yes you can do that snapshot. So you can actually restore the snapshot and you could select the things. So మనం ఇక్కడ మిస్ అయిన టాపిక్స్ ఎక్కడ ఉన్నాయి? పబ్లిక్ యాక్సెసిబిలిటీ షుడ్ బి yes and the database security group for the database should be default కాకుండా it should be pg something. So that should be pg db access. ఈ రెండు ఆప్షన్స్ అనేవి మనం మిస్ అయిపోయినాం, రైట్? I'll not be creating another database because the database అనేది very soon it should come into the available state, and as soon as it comes into the available state I will modify the database. ఈ database ని మనం modify చేసిన మనం ఆ డీటెయిల్స్ అనేవి సెట్ చేసుకోవచ్చు. సో let's actually wait for this to be in the available state. ఇది చూసినట్టుంటే డేటాబేస్ అనేది సబ్నెట్ 2b లో వచ్చింది. అదే మన ఈ డేటాబేస్ అనేది ఏ సబ్నెట్ లో ఉందో మనం చెక్ చేద్దాం. సో pgdb is availability zone 2a. సో మన first this one is in 2a, the other one is in 2b. So this is read replica, but we did not go with the replica, so this is the region or the availability zone. Anyways, so this is now available. So let's click on modify. What is the first thing that we have to change? మనం చేంజ్ చేయాల్సిన ఫస్ట్ థింగ్ వచ్చి public access. So security group CCC, we need to select the pgdb access. So this is the first thing that I'll do, and the next thing that I want to do is additional configuration వచ్చి public accessibility. These are the two things మనం ప్రస్తుతం చేంజ్ చేయాలి. కంటిన్యూ చేస్తాం. అండ్ ఇక్కడ మీరు ఇప్పుడు చూసినట్టుంటే అప్లై ది నెక్స్ట్ మెయింటెనెన్స్ విండో అప్లై చేయాలా లేకపోతే ఎప్పుడు అప్లై చేయాలా? మీరు నెక్స్ట్ మెయింటెనెన్స్ విండో చేశారనుకోండి, December 23rd మెయింటెనెన్స్ విండో కాబట్టి it will be applied during that time. But what I'm going to do, I'm going to apply it right now. So ఇక్కడ modify db instance and the db instance should now be modified. Modify అయిపోయింది కాబట్టి if I click on save, I should be able to connect to the database anytime, right? So database connectivity అనేది anytime enable అయిపోవచ్చు and we should be able to connect to the database. సో మాడిఫై అవుతున్న డేటాబేసెస్ ఇది, బట్ వాట్ ఈస్ ద స్టేటస్ ఆఫ్ ది అప్గ్రేడింగ్ డేటాబేస్? మీరు చూస్తే అప్గ్రేడ్ అవుతున్న డేటాబేస్ ఇస్ స్టిల్ ఇన్ ది అప్గ్రేడింగ్ ప్రాసెస్. ఇక్కడ ఇంజిన్ వర్జన్ 17.1 అని మీకు ఆల్రెడీ కనిపిస్తుంది, బట్ స్టిల్ ద డేటాబేస్ ఇస్ ఇన్ ది అప్గ్రేడింగ్ ప్రాసెస్. మీరు ఇక్కడ చూసినట్టుకుంటే CPU రిలేటెడ్ డ్రాప్స్, CPU అనేది తగ్గింది. నౌ అగైన్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ అప్. దట్ మీన్స్ ది డేటాబేస్ ఇస్ కమింగ్ అప్. సో అప్గ్రేడ్ ప్రాసెస్ కూడా జరుగుతుంది బేసికలీ, అండ్ ప్యారలీ వీఆర్ ఆల్సో డూయింగ్ ద రీస్టోర్. సో కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దు, వాచ్ దిస్ వీడియో అగైన్. డేటాబేసెస్ అనేది చాలా ఈజీ, బట్ ఇనిషియలీ నాకు కూడా డేటాబేసెస్ అంటే కొంచెం భయం ఉండేది, బట్ నథింగ్ టు బీ అఫ్రేడ్ ఆఫ్. డేటాబేస్ అనేది నాకు తెలిసి దిస్ ఇస్ వెరీ వెరీ ఈజీ ఇఫ్ యూ ట్రై టు ప్రాక్టీస్ ఇట్ మల్టిపుల్ టైమ్స్. సో ప్యారలీ మనం ఏం చేసాం, ఒక డేటాబేస్ క్రియేట్ చేసాం. And what we are doing is we are restoring one server and then we are creating another. We are upgrading one database and then we are restoring another database, right? So that's the only thing that we did different. So you can restore pgtb something. I'm just creating it again. And let's actually go to connections like this one, and the password is this. The password is save cheste. Most probably if the database modification changes have applied, we should be able to connect to the database. So let's actually see modifying lo undi inka only security group change aina. So ikkada meer chusnattu unte ikkada idi removing lo undi, idi adding lo undi. So basically this is going to take a bit of time. And ikkada public accessibility already yes ayipindi.
but as of now the security groups are still changing. అదే మీరు EC2 లో చేస్తే ఆటోమేటిక్గా దాన్ని అప్డేట్ చేసుకోవచ్చు. సెక్యూరిటీ గ్రూప్స్ అనేది మీరు డేటాబేస్ మాడిఫై అప్గ్రేడ్ అలాంటి యాక్టివిటీ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. బట్ దీస్ ఇస్ పార్ట్ ఆఫ్ ది ప్రాసెస్. Database is still in that stage, and ఇక మేము మానిటరింగ్ చూసినట్టుంటే let's see what the CPU is for the restored database. Restore అయిన database యొక్క CPU utilization ఇచ్చి 34 నుంచి ప్రస్తుతానికి 5 or 4% వచ్చింది. So let's wait and see if this has completed. Database is now in the available state. Security group కూడా మారిపోయింది, right? So the security group should also be changed. Now let's try to connect to the database and see if you are able to connect or not. ఇది రీస్టోర్ అవుతున్న డేటాబేస్, రీస్టోర్ చేసిన డేటాబేస్ కి మనం ఇప్పుడు కనెక్ట్ అవుతున్నాం. సో public accessibility is yes, PGDB access is this, VPC security group, and this should be allowing 5432 inbound rule. మీరు NACL లో 5432 ఎనేబుల్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. వై? బికాస్ ఎఫెమరల్ పోర్ట్స్ కింద వస్తాయి. సో ఎఫెమరల్ పోర్ట్స్ ఆల్రెడీ మీరు ఎనేబుల్ చేశారు కాబట్టి యూ డోంట్ హ్యావ్ టు ఎనేబుల్ ఇట్ అగైన్. ఇప్పుడు చూసినట్టుకుంటే రీస్టోర్ అయిన డేటాబేస్ ఐ వాజ్ ఏబుల్ టు కనెక్ట్, అండ్ ఇప్పుడు ఈ డేటాబేస్ లో మీరు ఫస్ట్ యూజర్ చూస్తే I should already have a user 24 user 1 user already ఉంది. So let's also look at the database. So Postgres database లో default public schema లో మనం ఒక టేబుల్ అనేది క్రియేట్ చేసాం. The table name is feedback, right? So I already have the feedback and I had 3 columns: name, feedback and contact, right? So these are the 3 columns that we had in our database. We కావాలంటే database కి again create read చేయొచ్చు, and you should be able to view the content, view or edit, right? So if you do this all, obviously ఎలాంటి డేటా లేదు కాబట్టి you will not be able to see anything inside, but this is from the restored database. ఇది రీస్టోర్ అయిన డేటాబేస్ నుంచి మీకు వచ్చింది. అదే మీరు అప్గ్రేడ్ చేసిన డేటాబేస్ ఆర్ యూ ఏబుల్ టు కనెక్ట్ ఆర్ నాట్? సో లెట్స్ యాక్చువల్లీ సీ కనెక్ట్ టు ది సర్వర్. అండ్ ఇక్కడ మీరు డేటాబేస్ పాస్వర్డ్ అనేది మనం సేవ్ చేయలేదు కాబట్టి యూ హ్యావ్ టు ప్రొవైడ్ ద పాస్వర్డ్, and here also we are able to connect to the database. అదే మీరు AWS console లో వచ్చి చూసినట్టుకుంటే, so if you come to the AWS console to RDS, here you will see that your database upgrade should also be very soon completed. Upgrading నుంచి modifying stage కు వచ్చింది. That means your upgrade process is completed and very soon this should be in the available states. Available state కూడా వచ్చింది, and the version of the database is 17.1. సో ఇలా మీరు డేటాబేసెస్ ని క్రియేట్ చేయొచ్చు. సో లాస్ట్ క్లాస్ లో మనం క్రియేషన్ చూసాం, అండ్ టుడే ఈ క్లాస్ లో మనం డేటాబేస్ అప్గ్రేడ్ అనేది ఎలా చేయాలి అండ్ డేటాబేస్ ని బ్యాకప్ నుంచి ఎలా రీస్టోర్ చేయాలి, ఈ 2 ఐటమ్స్ అనేది చెక్ చేసాం, రైట్? దిస్ ఇస్ హౌ యూ డీల్ విత్ డేటాబేసెస్. సో ఇదే డేటాబేస్ మీది పీజీ అడ్మిన్ అయ్యి ఉండొచ్చు, పోస్ట్గ్రెస్ అయ్యి ఉండొచ్చు, ఆర్ MySQL అవ్వచ్చు, ఆర్ ఈవెన్ ది ఒరాకిల్ డేటాబేస్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్, యూ కెన్ స్టిల్ డూ ద సేమ్ థింగ్. Now ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం? సో we will delete the databases. I don't want the databases, so I will say delete me. ఇక్కడ మీరు ఏం చేస్తారంటే ఒక ఫైనల్ స్నాప్షాట్ క్రియేట్ చేయాలని అడుగుతుంది. I don't want to save anything, so I will not select it. అండ్ మీరు చేసిన ఆటోమేటిక్ బ్యాకప్స్ ఏమైనా మీకు స్టిల్ కావాలని అడుగుతుంది. You can also say that you don't want any automated backup, so your database will go into the deleting stage. Same thing we'll do here also. We'll click on delete. I don't want any snapshot. I don't want to retain any backups. And I need to say delete me, and I click on delete. Database should also be deleted, right? So this is how we can delete both the databases and parallel. ఇంకోటి ఏంటి, స్నాప్షాట్ క్రియేట్ చేసాం. మేక్ షూర్ దట్ యూర్ ఆల్సో డిలీటింగ్ ద స్నాప్షాట్, బికాస్ స్నాప్షాట్ 20 GB అనేది యూస్ చేస్తుంది కాబట్టి ఆ 20 GB కాస్ట్ అనేది మీకు you would be getting the 20 GB cost. Make sure that you're also deleting the snapshot, right? So this is overall about databases. Same activity మీరు కావాలంటే MySQL కూడా చేయొచ్చు, or you could also do it for any of the licensed databases, but I will not suggest you to go
license database కి వెళ్ళొద్దు because that is going to give you a lot of database bill. Postgres is the best example. నేను ప్రస్తుతం పనిచేసిన both my cloud companies, both of them are using Postgres SQL as their databases, right? So నా పాత కంపెనీ and నా కొత్త కంపెనీ for 9 years I have seen both of them using Postgres SQL as a database in the cloud. Okay, so that is about regional database. Next class lo we will be actually looking at NoSQL database, that is DynamoDB. DynamoDB చూసిన తర్వాత we'll also be looking into some other concepts in the AWS scripts. AWS course లో ఉన్న next concepts అనేవి కూడా మనం చెక్ చేసుకోవచ్చు. That's it for this video. మీకు వీడియో నచ్చుతుందని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాను. Please like the video and do let me know how it is in the comment section. If you have not subscribed to the channel, definitely subscribe చేయండి. There are many more videos coming for the entire course related చాలా videos అనేవి release చేస్తాం. So please be tuned. Thank you so much for watching. Keep having a great day. Thank you.